Hi, hello, welcome to Crack NEET Biology. இந்த வீடியோல சாப்டர் 9 பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்க நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் 11ல சாப்டர் 8 அண்ட் சாப்டர் 10க்கு நான் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் கிளாஸ் 12ல சாப்டர் 1 to 6 அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃபிளவரிங் பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து எவல்யூஷன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா 13 இயர்ஸ் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இதோட வீடியோஸ்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னா கிராக் நீட் பயாலஜி சேனல்ல பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ நீட் எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற ஆஸ்பிரன்ட்ஸ் வேணும்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நவ் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்க நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆவரேஜா 5 to 6 கொஸ்டின்ஸ் நீட் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். What is the fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? So piece of DNA ல நம்மளோட gene of interest இருக்கு. அதை நம்ம ஏலியன் ஆர்கானிசம் தட் இஸ் ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அந்த டிஎன்ஏவோட ஃபேட் என்ன? இதுதான் கொஸ்டின். ஸோ 5 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதுல கரெக்ட் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. The first statement is the piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism. This is wrong. அந்த piece of DNA அப்படியே இண்டிபெண்டா மல்டிப்ளை ஆகாது. So statement A wrong. Statement B, it may get integrated into the genome of the recipient. This is correct. Alien organism ஓட ஜீனோம்ல அது இன்டகிரேட் ஆச்சுன்னா அது மல்டிப்ளை ஆகி will be inherited along with the host DNA. So B and C ரெண்டுமே கரெக்ட். Option D, the alien piece of DNA is not an integral part of the chromosome. This is wrong. Once recipient ஓட ஜீனோம்ல இந்த piece of DNA integrate ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the integral part of the chromosome ஆயிடும். So it's not an integral part of the chromosome. This is wrong. And it shows ability to replicate. So on the piece of DNA with gene of interest, அதுவா replicate ஆகாது. So it shows ability to replicate என்றது wrong. So option C, B and C only is the correct answer. Then which of the following can act as molecular scissors? So molecular scissors என்றது restriction enzymes. It's very very important. Okay. Then the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called vector. Option D is the correct answer. Then the cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of, so cutting என்றது என்னது? Molecular scissors. என்னது? Restriction enzymes. Option C. Okay. So now tools of recombinant DNA technologyல இருந்து கேட்டிருந்த நீட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நீட் 2025ல பாத்தீங்கன்னா 2 கொஸ்டின் ப்ளூ ஒயிட் ஸ்கிரீனிங்ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. ப்ளூ ஒயிட் ஸ்கிரீனிங்ல இந்த பிளாஸ்மிட் வெக்டார்ல லாக்ஸி ஜீன் அதாவது பீட்டா கேலக்டோஸ்டேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் அந்த ஜீன் இருக்கிற இடத்துல நம்மளோட ஃபாரின் டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இன்சர்ட் அந்த இடத்துல இருந்தது, லாக்ஸி ஜீன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இன்சர்ட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஜீன் வந்து இட் வில் கெட் இன்ஆக்டிவேட்டட் டியூ டு இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன். ஸோ அந்த ஜீன் பீட்டா கேலக்டோஸ்டேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. So that we will get white colonies. So recombinants இருந்ததுன்னா we will get white colonies. Whereas அந்த லாக்ஸி ஜீன்ல நம்மளோட ஃபாரின் டிஎன்ஏ இல்ல அப்படின்னா அந்த லாக்ஸி ஜீன் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் அந்த என்சைம் இந்த குரோமோஜெனிக் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணி ப்ளூ காலனிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நான் ரீகாமினன்ஸா இருந்தா ப்ளூ காலனிஸ், வேற ரீகாமினன்ஸா இருந்தா ஒயிட் காலனிஸ். இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now the question is, in the above represented plasmid, an alien piece of DNA is inserted at eco-R1 site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் அந்த இடத்துலதான் வந்து நம்ம eco-R1 சைட் இருக்கு. ஸோ இந்த eco-R1 சைட்டை கட் பண்ணி நம்மளோட ஏலியன் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஜீன் இட் வில் கெட் இன்ஆக்டிவேட்டட் டியூ டு இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன். ஸோ தட் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது நமக்கு white colonies கிடைக்கும். அதுதான் recombinant colonies. So which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? White color colonies will be selected. Option A is the correct answer. Then the blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of the chromogenic substrate. So blue white screening பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Given below are 2 statements about this method. Statement 1, the blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies, which is wrong. Blue colored colonies are non-recombinant colonies. So statement 1 wrong. Statement 2, the colonies without blue color, that is white colonies, have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies. So statement 2 correct. So the answer is option B. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Then
Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? So gene cloning க்கு நமக்கு restriction enzymes தேவை, DNA ligase தேவை, DNA polymerase தேவை. Whereas DNA mutase and DNA recombinase, it is not essential. Okay. So option C and D only is the correct answer. Then given below are two statements. So agarose gel electrophoresis base பண்ணி ரெண்டு statement கொடுத்திருக்காங்க. Statement 1, the DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in the construction of recombinant DNA. Statement 1 is correct. Statement 2, smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wells in the agarose gel. So smaller fragments, it will move towards the anode, whereas larger fragments வெல்லுக்கு nearly இருக்கும். So statement 2 correct. So option C, both statement 1 and statement 2 are correct. Then in a chromosome, there is a specific DNA sequence responsible for initiating replication. So replication initiate பண்றது என்னது? Origin of replication. Option D, ori site is the correct answer. Then identify the incorrect statement related to gel electrophoresis. So given statements la பாத்தீங்கன்னா statement A தான் incorrect statement. ஏன்னா separated DNA fragments can be directly seen under UV radiation கொடுத்திருக்காங்க, which is wrong. ETBr, etherium bromide என்ற compound வச்சு நம்ம stain பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் UV radiationல பார்ப்போம், நமக்கு bright orange colored bands தெரியும். So statement A தான் incorrect statement. Whereas statement B, separated DNA can be extracted from gel piece, correct. Fragment of DNA move towards anode, correct. Sieving effect of agarose helps in separation of DNA fragments, so correct. So option A. Then recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and source DNA respectively with. So recombinant DNA construct பண்ணனும் அப்படின்னா vector DNA, source DNA ரெண்டுத்தையுமே same restriction enzyme வச்சு தான் கட் பண்ணனும். So option A, Hind2 is the correct answer. Then select the restriction endonuclease enzymes whose restriction sites are present for the tetracycline resistant gene in the PBR322 cloning vector. So PBR322 cloning vector அந்த diagram நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So tetracycline resistance gene இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற restriction sites வந்து BAMH1 and SAL1. Option A is the correct answer. So இந்த வெக்டாரோட பிக்சர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல இருந்தா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரீஜியன்ல இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் BAMH1 and SAL1. இதுவே ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா PBU1, PST1. இது பாசிபிள் கொஸ்டின், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. தென் த கொஸ்டின் இஸ் which of the following are correct about EcoR1 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ EcoR1ஓட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் GAA, TTC and CTTAA. இந்த மாதிரி palindromic sequence இருக்கும். So statements are cut the DNA with blunt end, wrong. So sticky end தான் EcoR1 cut பண்ணும். Then cut the DNA with sticky end, this is correct. Then recognizing a specific palindromic sequence, correct. Cut the DNA between G and A when encounters the DNA sequence GAA-TTZ. This is also correct. And exonuclease it's wrong. ஏன்னா இது endonuclease. So within the DNA தான் cut பண்ணும். Exonuclease னா endல cut பண்றது. So option E wrong. So the correct answer is B, C, D only. Option D is the correct answer. Then the following diagram showing restriction sites in E. coli cloning vector of PBR322, find the role of X and Y genes. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So in the X gene it's the origin of replication and Y gene it's the rope gene which codes for the protein involved in the replication of plasmid. Okay. So option B, the gene X is responsible for controlling the copy number of the linked DNA. That is origin of replication the copy number control பண்ணும். So the gene X is origin of replication and gene Y is for codes for protein involved in the replication of plasmid. Option B is the correct answer. இந்த பிக்சர் நீங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். So X ன்றது origin of replication and Y ன்றது rope gene. Okay. Then 11th question is the T plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for tumor inducing plasmid. Option C is the correct answer. Then Hind2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of 6 base pairs. So option B is the correct answer. Then ligation of foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBR322. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் tetracycline resistance gene இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற restriction site
BAMH1. Option D is the correct answer. Then 14th question. Which of the following statement is incorrect about agrobacterium tumefaciens னு கேட்டிருக்காங்க. So statement A, it is used to deliver gene of interest in both prokaryotic as well as eukaryotic host cell னு கொடுத்திருக்காங்க, which is wrong. So prokaryotic இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. eukaryotic host cell, that is plant cell தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. So option A தான் it's the incorrect statement. Then match list 1 with list 2. So A kanamycin it's the selectable marker. A2 and CLA1 it's the restriction site. B3 disarmed retroviruses delivers genes into animal cells. C1 and kanamycin resistant gene, it's an antibiotic resistance. So D4. So option A, A2, B3, C1, D4 is the correct answer. Then upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show bright orange color. This is very important question. Okay. Then, in gene gun method used to introduce alien DNA into host cells, microparticles of tungsten or gold metal are used. Option A is the correct answer. Then, which of the following is not a cloning vector? So, given options la pathina PBR322, back that is bacterial artificial chromosomes, yeast artificial chromosome. Idu moonume it's the cloning vector. Whereas probe it's not a cloning vector. So, option B is the correct answer. Then which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique னு கேட்டிருக்காங்க. So given options la பாத்தீங்கன்னா the process of extraction of separated DNA fragments from gel is called elution. Correct. Then the separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide. Correct. Bright orange colored bands of DNA can be observed in the gel when exposed to UV light. Correct. Whereas option C, the presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel. It's an incorrect statement. Option C. Then in the following palindromic base sequences of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzymes? So ECOR1, GAATTC. That's correct answer. So option B, GAATTC. CTTAAG. So 5 dash 3 dash 3 dash 5 dash. Okay. So option B the correct answer. Then given below are two statements. Statement 1, restriction endonucleases recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. Statement 1 is correct. Statement 2, restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. Idu correct. So statement 1 and 2 rendume correct. Option A. Then which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? So 2 or more recognition site irukku அப்படினா it's not a desirable feature. So option D is the correct answer. Then DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears as bright orange colored bands. இது repetitive கேட்டிருக்காங்க. It's an important question. Then plasmid PBR322 has PST1 restriction enzyme site within gene, that is ampicillin resistant gene, that confers ampicillin resistance. So PBR322 la ampicillin resistant gene இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த PST1 என்ற restriction site இருக்கு. So if this enzyme is used for inserting a gene for beta-galactosidase production and recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain. So இப்போ இந்த PST1 restriction siteல cut பண்ணி அந்த beta-galactosidase enzyme producing gene introduce பண்ணாங்க அப்படின்னா ampicillin-ஓட antibiotic resistance போயிடும். So option B, it will not be able to confer ampicillin resistant to the host cell. Option B is the correct answer. Then a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is palindromic nucleotide sequence. Then identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. So given options la pathina each restriction enzyme functions by inspecting the length of the DNA sequence. Correct. They cut the strand of DNA at palindromic sites. Correct. They are useful in genetic engineering. It's correct. Whereas sticky ends can be joined by using DNA ligases னு கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த questionல உங்களுக்கு with regard to restriction enzymes தான் கேட்டிருக்காங்க. So option D தான் wrong. Okay. Then choose the correct pair from the following. So option A, ligases joins the two DNA molecules. So option A is the correct answer. Then the specific palindromic sequence which is recognized by ECOR1 is GAATTC. Option A is the correct answer. Then
The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as origin of replication or site. This is a repetitive question. It's important. Then in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of ethidium bromide in UV radiation. Option B. Then following statements describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. So the option A, the enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Correct. The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA. This is correct. Then the enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands in kuduthirukanga, which is wrong. So ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டையுமே கட் பண்ணாதான் அந்த sticky ends produce ஆகும். So option C, it's the incorrect statement. Whereas option D, the enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. So option D correct. So option C, the incorrect statement. Then a selectable marker is used to selectable marker use பண்ணுவோம் to help in eliminating the non-transformants so that the transformants can be regenerated. So option A is the correct answer. Then given below are four statements pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis. Identify the incorrect statements னு கேட்டிருக்காங்க. So statement 1, DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal னு கொடுத்திருக்காங்க. This is wrong. ஏன்னா cathode terminal தான் நம்ம DNA sample load பண்ணுவோம். Statement 1 wrong. Statement 2, DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA னு கொடுத்திருக்காங்க. This is also wrong. ஏன்னா larger fragments it will be near the well, whereas smaller fragments it will move towards the anode. So statement 2 wrong. Whereas statement 3, smaller the size of the DNA fragments, larger is the distance it travels through it. This is correct. Statement 4, pure DNA can be visualized directly by exposing UV radiation. This is wrong. ஏன்னா ETBR stain பண்ணிட்டு தான் நம்ம UV radiation பார்ப்போம். So the incorrect statements 1, 2 and 4. Option D is the correct answer. Then which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? So animal cells க்கு vector use பண்றது disarmed retrovirus தான். So option A, retrovirus is the correct answer. Then the DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide. Option C. Then DNA fragments are negatively charged. Option A. Then a gene whose expression helps to identify transformed cell is known as selectable marker. Okay, so selectable marker use பண்ணி தான் நம்ம transformed cell identify பண்ணுவோம். Then what is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? So smaller the fragment size are, farther it will move. Option A is correct. Whereas மத்த options லாம் வந்து incorrect. Okay. Then a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form recombinant plasmid using ligase. So ligase use பண்ணி தான் join பண்ணுவோம். Option D. Then which of the following is not a feature of the plasmids? So plasmids வந்து transferable இருக்கும், independent replication இருக்கும், circular structure இருக்கும், வேற single stranded இருக்காது. So option B தான் it is not the feature of the plasmids. Then which of the following is a restriction endonuclease? So given options la பாருங்க DNAs, RNAs, protease இதெல்லாம் enzymes, whereas hint 2 தான் is the restriction endonuclease. So option C. Then the introduction of tDNA into plant involves infection of the plant by Agrobacterium tumefaciens. So option C is the correct answer. Then which vector can clone only a small fragment of DNA? So answer is plasmid. Whereas in the bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, cosmid, இதெல்லாம் large fragment of DNA clone பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. Small fragment of DNA clone பண்றதுக்கு plasmid vector தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Option C is the correct answer. Then commonly used vectors for human genome sequencing are bacterial artificial chromosomes and yeast artificial chromosome. Okay. Then processes of recombinant DNA technology ல இருந்து கேட்டிருக்க question பார்க்கலாம். So polymerase chain reaction amplifies DNA following the equation. So PCR நாலே 2 to the power n. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it's important. Then identify the part of the bioreactor which is used as foam breaker from the given figure. So this is foam breaker, this is flat bladed impeller. So this is இது மூலமாக sterile air pass பண்ணுவாங்க, this is motor. So given pictureல பாருங்க, இந்த இதுதான் it's the foam breaker. So option B, C is the correct answer. Then
Following are the steps involved in the processes of PCR: annealing, amplification, denaturation, treatment with Taq polymerase and deoxynucleotides, extension. So மாத்தி மாத்தி கொடுத்து உங்களுக்கு கரெக்ட் சீக்வென்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. பிசிஆர்ல எப்படி பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் denaturation, then annealing, then treatment with Taq polymerase and deoxynucleotides, then extension, then amplification. Option A, denaturation, annealing, treatment with Taq polymerase and deoxynucleotides, extension, and amplification. Option A is the correct answer. Then which of the following statements is incorrect? So given options la pathina, option C, bioreactors are used to produce small scale bacterial cultures nu kuduthirukanga, which is wrong. Bioreactor industrial scale, large scale la da use பண்ணுவாங்க. So option C da incorrect. Then thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from Thermus aquaticus என்ற பாக்டீரியால இருந்து ஐசோலேட் பண்ணிருக்காங்க. So option A. Then main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in a correct sequence. So 4 step கொடுத்து அது correct sequenceல arrange பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So first cutting of DNA at specific location by restriction enzyme. B வரும். Then cut பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை isolate பண்ணுவோம். Isolation of desired DNA fragment. Then அதை amplify பண்ணுவோம். Amplification of gene of interest using PCR. Then insertion of recombinant DNA into the host cell. இதுதான் வந்து correct sequence. So option C, B, C, D, A is the correct answer. Then during the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out DNA. This is very very important. Chilled ethanol addition வந்து it precipitates out DNA. Option D. Then given below are two statements. Assertion and reason. So assertion, polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Correct. Reason, the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. So reason correct, but assertion kind of reason இது கிடையாது. So option B, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Then which of the following is a correct sequence of steps in a PCR, polymerase chain reaction? நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் denaturation, then annealing, அதுக்கப்புறம் extension. Option B. So இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப important question. PCR ஓட sequence கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then which of the following is not an application of PCR? So given optionsல பாத்தீங்கன்னா purification of isolated protein, it is not the application of PCR. Whereas மத்த மூணு பாத்தீங்கன்னா it's the application of PCR. Then during the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? So high temperature maintain பண்ணல அப்படின்னா denaturation affect ஆகும். Option D. Then match the organism with its use in biotechnology. So Bacillus thuringiensis, cry proteins, that is crystal proteins, A4. Then Thermus aquaticus, DNA polymerase, Taq DNA polymerase. So B3. Then Agrobacterium tumefaciens, it's the cloning vector, C1. Then Salmonella typhimurium, construction of first recombinant DNA molecule, D2. So option B, A4, B3, C1, D2 is the correct answer. Then DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with. So DNA எப்படி precipitate out பண்ணுவோம்? By using chilled ethanol. Option C. Then which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? Bioreactor. Option A. Then the process of separation and purification of expressed protein before marketing is called downstream processing. So separation and purification downstream processing la பண்ணுவாங்க. Then stirred tank bioreactor have been designed for. So எதுக்காக stirred tank bioreactor design பண்ணிருக்காங்கன்னா for the availability of oxygen throughout the process. Option C. Then which of the following is not a component of downstream processing? So expression it's not the component of downstream processing, and upstream processing la வரும். So option D the correct answer. Whereas separation, purification, preservation it's the component of downstream processing தான். Then Taq polymerase enzyme is obtained from Thermus aquaticus. Option C. Then an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use. So electrophoresis, blotting, autoradiography எல்லாமே வந்து southern blottingல யூஸ் பண்ணுவோம். Whereas PCR யூஸ் பண்ண மாட்டோம். So option D is the correct answer.
ஸோ பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்த 13 இயர்ஸ் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஹோப் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சாப்டரோட நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸும் கவர் பண்ணிடலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.